Ha gyártásról, termelésről beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy 3 olyan alapmű van, amit, hogyha egy gyártással foglalkozó szakember elolvas, akkor eléggé jól képbe kerül a gyártási technológiákkal, a gyártás mögötti elmélettel kapcsolatban. Ez a 3 könyv tulajdonképpen a Toyota módszer, ami a Lean és a hozzá kapcsolódó technológiákat nagyon jól leírja, a Goldrattől a The Goal, a Cél című könyv, ami nagyon jó rálátást ad a globális termelésre, arra, hogy hogyan kapcsolódnak a termelés különböző elemei egymáshoz. És a harmadik ilyen könyv a termelésütemezés kis könyve, a Little Blue Book of Scheduling, ami Mike Liddell-től, ami pedig azt mondja meg, hogy hogyan kell úgy gondolnunk a termelés tervezésre, a termelés ütemezésére, hogy az a vállalat számára a legnagyobb hasznot hozza, és a vállalat számára a legnagyobb értéket teremtsen. Ezek közül a könyvek közül az első 2 az már elérhető magyar nyelven is, és a mai rendezvénynek és előadásnak az egyik apropója az, hogy a harmadik könyv, ez a termelésütemezés kis kék könyve is elérhetővé vált magyar nyelven végre a fordításunkban. Itt van velünk Mike Liddell, és egy pár szót fogunk a szerzővel beszélni annak kapcsán, hogy a könyve megjelent. Üdvözöllek, Mike! Well, thank you, Zell. I appreciate it, and hi to everybody. Mike, egy pár szóban bemutatnád magadat, egy kicsit a hátteredet, hogy honnan érkeztél, hogyan is indult az életedben ez az egész termelés-tervezés? Yes, originally educated in England at Teesside University, and I emigrated to Canada in 1967, where I worked in the financial side of manufacturing for many years, and eventually started working with ERP systems, and that's where I got to understand the limitations of ERP systems very well, which set me on my final career of APS, getting into the world of APS. So then I immigrated to, I was offered a job in the States in 1998. So I moved down to Florida, and I've been in the United States ever since. Formed my own company in 2001 called Lean Scheduling International, which we eventually sold to a company called ATS in 2021. And I'm somewhat retired now, though I'm still working with a new company. Értem. És egy picit tudnál arról beszélni, hogy hogyan is indult ez az egész termelésütemezés? Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Yeah, well, that's a very good question, because of all the work I did with ERP, just about all the clients we worked with, when we installed the ERP, were dissatisfied because they thought that the ERP was somehow going to help them with their scheduling, and they were, so there was a giant hole in the offering of ERP, which was scheduling, and so I got into it that way, and learned the hard way that it's very difficult to A, find a good APS system, and B, implement it if you do. But if you could do those things, the rewards were phenomenal, and all the companies we worked with had massive benefits because of the work we did. Értem. És miért érezted azt, hogy egy ilyen könyvet kell írnod? Miért van szükség egy ilyen könyvre? Yeah, well, actually, yeah, that's also a very good question, because when we got into the world of scheduling, we found that there was a massive lack of knowledge or understanding of why scheduling was so different, and so we thought that by writing the book, or I thought by writing the book, that I could help them understand why they needed APS, and so rather than, we didn't have the luxury of selling a product because nobody knew what APS was, so we had to go about it the other way, which was educationally show them, have them explain what their problem was, show them that they had limited ability to solve it without APS,
and do it that way. So come in the back door through the problem and through the scheduling side of things, rather than trying to sell a product, which wasn't well known at the time. Ez egy okos megközelítés, és mi azt látjuk, hogy rengeteg cég próbálja meg Excel-lel vagy ERP rendszerrel tervezni a termelést. Miért nem fog ez működni számukra? Yeah, well, you're right. Almost everybody that we ever encountered was scheduling with Excel. And we only found one of them that had a really good Excel implementation. So take a step backwards a little bit and talk about the problem. So in the book, a little blue book on scheduling, I talk about sequencing. I think I have a chapter called the magic of sequencing, and a simple way to understand sequencing is if you think about you've got two cars. One car can travel at 120 miles an hour. One car can only travel at 30 miles an hour. So the question is, assuming that they're driving down a single lane highway, assuming they can't overtake each other, how far can how long does it take the fast car to travel 30 miles? And you think, well, the answer is very easy. It's 15 minutes. But that's the problem. It's not easy because it depends on the sequence. If the fast car is stuck behind the slow car, then it will only travel 30 miles, the same as the slow car, in 15 minutes. So you can't actually answer the question until you know the sequencing. And that's the fundamental skill or technology that we bring to the scheduling side. With APS, you have to schedule at the exact precise sequencing, because every single sequence you have will give you a different result. And you can't control, because it's the manufacturing, a plant is like a giant Rubik's Cube. Everything's connected. So you change the sequence at one machine, it can potentially change the sequence at every other machine. And you don't know that until you schedule it. So when something changes, you have no idea how it's going to impact your plant until you resequence the whole plant. Once you understand that, you realize that you can do this in a minute or a couple of minutes in APS, but it would take you 2 or 3 hours in Excel. And once you produce a schedule that takes 2 or 3 hours, it's already hopelessly out of date. And so it's a never-ending war. You cannot possibly. So who in their right minds wants to schedule in 3 hours when they can do it in 3 minutes? The problem is, it has to be done. It has to be done accurately. It has to be done well. It has to take into consideration many things like, the knowledge of the plant floor, all kinds of things. And it's trial and error, and it takes a while before you can find a good way of sequencing. You have to be very careful what you want, because you might get it. So you have to go through all that process. And there's no way you can do that accurately and quickly in Excel. It's impossible. Érdekes. És valóban így van. Magyarország alapjában véve egy gyártóország, és rengeteg olyan cégünk van, ahol sokféle terméket relatíve kisebb mennyiségben gyártanak. Hogyan tudják ők elkezdeni az utazásukat, vagy hogyan tudnak elkezdeni egy termelésütemezési projektet? High mix, low volume is perfect for APS because it's very volatile. And there's change going on all the time. So it's perfect, prospect for APS. What we did, and I'm not sure if this answers your question, but one of the things we did, and I don't know if I write about it in the book, I don't remember, is we started all of our engagements with an assessment. In fact, in the end, we decided we wouldn't do anything unless we did an assessment. And we would charge people for the assessment, but we would apply that fee to the implementation.
But the assessments are very important because we would go through all of what it is their problem was, what is it they wanted to improve, understand their environment, if there was opportunities. Not everyone is an ideal candidate for APS. But so we would go through, and if they weren't an ideal candidate, we would tell them, and we would tell them why. Although that, to be honest, I don't think that ever happened. But we were we approached it from a very, looking for problems rather than trying to paint a rosy picture. We would make sure we understand, and we spent 2 days asking a lot of questions. Ez egy nagyon jó megközelítés, és utána hogyan tovább? But once we did that, it laid the groundwork for everything that happened afterwards. And we found that, one of the things I talk about in the book is the three-legged stool, the three things you need to have a successful APS implementation. You need the right software, of course, and that's very critical. And you need the right implementation partner. But you also need the right internal resources of the company. If you don't have the right leadership or the right commitment to solve the problem, it'll never work. So you have to have those three things, like a three-legged stool. If any one of those is missing, it falls flat. It will fall over. Abszolút így van, és hát köszönjük szépen, hogy velünk voltál, Mike, nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy lefordíthattuk a könyvet, köszönjük még egyszer. So, thank you very much. I appreciate the opportunity to talk to you, and I very much I'm honored by the fact that you wanted to translate my book, and if anyone has any questions you'd like to forward to me afterwards, I'm available to answer them. Oké, köszönjük szépen! Szóval elérhető a termelésütemezés kiskék könyve magyar nyelven. Nagyon sok témát ölel fel, ami a termelésütemezéshez kapcsolódik. Ebből 3 nézzünk meg most röviden. Ugye az egyik az, hogy a termékhez hogyan viszonyulunk. Ugye a termékhez való viszonyulás a termelés során, ugye az első az előrejelzés, hogy mi a várható igény a termékemre. A második a terv, hogy milyen terméket kell gyártanom. A harmadik az ütemterv, hogy milyen sorrendben fogok én gyártani, a követés pedig az, hogy mit gyártottam, milyen terméket gyártottam valójában. Mind a négyel kapcsolatban képbe kell lennünk ahhoz, hogy a termelést megfelelő szinten át tudjuk látni. Ahogy Mike is mondta, nagyon fontos dolog az, hogy a megfelelő módon kezdjük el a termelésütemezési bevezetést, a termelésütemezési projektet. Ehhez 3 komponens szükséges. A megfelelő ütemező szoftver, ez a portfóliómban a Siemens Opcenter APS, ami tényleg a világ legjobb ilyen jellegű szoftvere. A megfelelő implementációs partner, a Grafit Kft. Több mint 25 éve itt van a piacon, hatalmas nagy mérnöki és ipari tapasztalattal rendelkezünk, és a megfelelő belső erőforrások. Tehát itt szükség van az ügyfélre is, szükség van a vezetőségi elkötelezettségre is, szükség van a termelésütemezés, a termelés, a logisztika, a beszerzés, az IT támogatására, mert az egész úgy tud működni, hogyha mindenki együtt tud működni ebben a projektben. És hogyha beszélünk egy ilyen projektről, akkor röviden tekintsük át a bevezetésnek a szakaszait. Ahogy Mike is említette, a felmérési szakasz egy kritikus dolog, mert meg kell határoznunk mind a műszaki, mind pedig az üzleti célokat, amelyeket el akarunk érni a termelésütemezési projekttel. Utána van egy tervezési fázis, amit közösen csinálunk azért, hogy a rendszer valóban kielégítse a vevői igényeket. Utána van egy prototípus fázis, ahol már látszik, hogy hogyan fog működni a jövőbeni rendszer. Van egy integrációs fázis, hiszen minden termelésütemező rendszert integrálni kell az ERP rendszerrel, integrálni kell az MES rendszerrel, integrálni kell például munkaerőnyilvántartási rendszerrel, vagy bármilyen más olyan üzletileg kritikus informatikai rendszerrel, ami olyan adatokat tartalmaz, vagy olyan adatokat vár, amit a termelésütemezés tud adni, vagy kapni. Utána van egy tesztelési fázis, szintén közösen végezzük, nagyon fontos eleme a bevezetésnek, és utána a megvalósítási fázis, amikortól az ügyfél elkezdi valóban élesben használni a rendszert, és tényleg azokat az üzleti előnyöket, amit a felmérési szakaszban meghatároztunk, és azokat a műszaki előnyöket, azokat valóban ki tudja aknázni a rendszerből. Így dolgozunk mi, és ez jó pár ügyfelünk tudja bizonyítani, hogy ez a munkamódszer ez nagyon jól működik.